సాయి గారు మీకు పునఃస్వాగతం అండి మరోసారి కార్యక్రమంలోకి. మాకు మరోపాగంలో చక్కని విషయాలు చెప్పారు. ఇంకా మనకి ఎన్నో విషయాలు మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలని చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది మాకు. ఇప్పుడు శాతవాహనుల గురించి మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి మనం అంటే ఆ రోజున ఉన్న విశ్వాసాలు, వైదిక మతం, దాని బ్రాహ్మణిజం అనండి, సనాతన ధర్మం అనండి, ఏమైనా అనొచ్చు రకరకాలుగా, బౌద్ధం, ఇట్లా మన భాషల గురించి ఇందాక మాట్లాడాం కదా. అంటే మన ప్రాకృతం ఉండేది, దేశీయం ఉండేది, అదే తెలుగు సంస్కృతం ఉండేది, అలాగే రకరకాల విశ్వాసాలు ఉండేవి ప్రజలకి. దాంట్లో బౌద్ధం అనేది ఒక ప్రధానమైన అంశం కింద మనకు కనపడుతుంది. మనకి అమరావతి చూసినా, ఇంకోటి చూసినా ఎన్నో స్తూపాలు ఉన్నాయి. ఆ స్తూపాలను వాళ్ళకి శాతవాహనులు చాలా పోషించారని చెప్పి మనకు తెలుస్తూ ఉంది. అక్కడ నుంచి మనం రెండో పార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సాయి గారు. నాకు ఒక మంచి ఆర్కియాలజిస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారండి విజయవాడలో, శివనాగిరెడ్డి గారండి. వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ పర్సన్. ఆయన ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ తవ్వినా బౌద్ధానికి సంబంధించిన ప్రధానంగా విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఎంత అవుతున్నారండి, లేకపోతే మొత్తం రాష్ట్రం అంతా? ఇప్పుడు విజయవాడలో ఉంటున్నారు, ఆయన విజయవాడలో ఉంటున్నారు. కానీ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ టు డూ విత్ బౌద్ధం అనమాట. మనకు లేటర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా బుద్ధిజం యొక్క ప్రభావం చాలా కనిపిస్తుంది. బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్ రచించిన పాళీ భాషకి మన తెలుగు భాషలో పదాలు చాలా ఎక్కువ, దే వెరీ మచ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట, బోత్ ద లాంగ్వేజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెక్సికల్. ఈ మ్యాప్ లో చూస్తే మీకు దెర్ ఆర్ 2 మేజర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఒకటేమో కృష్ణ, ఇంకోటి గోదావరి. తర్వాత నియర్ హైదరాబాద్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ అ lot of Buddhist sites అనమాట. This could be the reason could be that because the cities are somewhere there. Most of the excavations are done in and around the city. But one thing we cannot escape is that there were so many Buddhist centers. Buddhist సెంటర్ ఒకటి ఉంది అంటే ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ లివ్డ్ ఆన్ ద ఆర్మ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద పీపుల్, మెయిన్లీ అర్బన్ ఆక్యుపేషన్స్ లైక్ మర్చెంట్స్ అండ్ ఆర్టిసన్స్. చేతి పనులు చేసుకునే వాళ్ళు, ఈ టౌన్స్ పీపుల్. కాబట్టి వీళ్ళు బుద్ధిస్ట్ సెంటర్స్ అన్ని ఒక టౌన్ కి దగ్గరలో ఉంటాయి. పొద్దున్న వెళ్ళి they must be able to collect their arms and then come back and stay. Even in the Buddha's biography also, you will find that most of the ashramas are built around the city, very close to the city. They are always built in a nice scenic area where there is water and it is close to the town. So if you మనకి ఎక్కడన్నా ఒక బుద్ధిస్ట్ రిమైన్స్ కనిపించాయంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఒక మేజర్ టౌన్ ఉండాలి అనుకుంటున్నాను. సో బుద్ధిజం ఈజ్ ఏ అర్బన్ రిలీజియన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రూరల్ రిలీజియన్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనకి బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్ లో డొనేటివ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట, ఓటివ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ఆ డొనేషన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే మర్చెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు, దాని తర్వాత ఆర్టిసన్స్ ఉంటారు. మీకు అమరావతిలో మీకు వర్ధంకీస్, చర్మకారాస్, సువర్ణకారాస్, గంధికాస్, బేసికలీ పెర్ఫ్యూమ్స్ చేసేవాళ్ళు, వడ్రంగులు, శిల్పులు, లెదర్ వర్కర్స్. This is the set which had donated almost 85% of the donations. ఇప్పుడు అమరావతి స్తూపం ఉందంటే అది ఎవరో రాజులు కట్టించింది కాదు, అది కామన్ మ్యాన్ హస్ బిల్ట్ ఇట్. అండ్ మర్చెంట్స్. దాని తర్వాత విమెన్,
of affluent families. They contribute almost another 10%. Contributed hardly anything. It is negligible. If you actually look at it, Satavahanas haven't built the stupas in Amravati or the great caves in Ajanta and all that. But their influence certainly was there. And they have allowed this to happen. అర్థమైందా సార్? అర్థమైందండి. ఈ అమరావతి శిల్పాల వెనుక కూడా అదే కథ అండి. శిల్పాలే కాదు, మీకు శిల్పాల కథల్లో ఎక్కువ మనకి బుద్ధుడి చరిత్ర ఉంటుందండి. దే ఆర్ రిలీజియస్ సెంటర్స్. ఫస్ట్ వి మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ దే ఆల్సో షో ద ఆ టైమ్స్, అప్పటి పరిస్థితులు, అప్పటి రూరల్ లైఫ్, అప్పటి అర్బన్ లైఫ్, దాన్ని కూడా పోర్ట్రేట్ చేస్తాయి. King was also part of the life at that point of time. So king also comes in, but kings don't take the center stage. మీకు తర్వాత ఇప్పుడు పాండ్యన్ ఆర్ చోళా ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే, ఇప్పుడు రాజరాజ టెంపుల్ ఇన్ తంజావూర్ ఆర్ మధురై టెంపుల్ ఆఫ్ సుందర్ పాండ్యన్, you will find the king taking the center stage along with the god. Whereas in Buddhist architecture, it is a common man who is actually the builder. He is the one who had contributed. That means you should understand the kind of affluence at that point of time. Amravati, Mackenzie and later Robert Sewell, they say that it was almost 140 feet high. Ante Qutub Minar katte daka ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో అంత టాల్ మ్యాన్ మేడ్ స్ట్రక్చర్ లేదు. ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1000 years, that was the tallest man made structure, the skyscraper in this part of the world. ఇది అమరావతి స్తూపం. అమరావతి స్తూపం. అంటే మరి ఇప్పుడు for 1000 years there was no other man made structure building to match it in size and height. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక కామన్ మ్యాన్ చేస్తారు. కింగ్ సపోర్ట్ ఉన్న 95% of the contribution was made by the common man. సురేష్, మీకు ఏదో ప్రశ్న? ఇప్పుడు సాయి గారు, ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రశ్న మొదట స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో సనాతన ధర్మం, బౌద్ధం ఈ రెండు అనుకుంటా ఉన్నాం కదా. ఈ రెండు ఏ విధంగా అప్పుడు అంటే రాజులు సనాతన ధర్మం, సామాన్య ప్రజలు ఎక్కువ బౌద్ధం, ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉండేది అసలు? Now, we all know that India is primarily dependent on the food producing economy, which is the cultivator and the animal husbandry. వీళ్ళని ఆ టైంలో హాలిక, గోలిక అనే పేర్లతో పిలిచారు. ఇదే బుద్ధిస్ట్ డొనేషన్స్ లో the contribution made by the Golikas and Haalikas is less than 5%. గోలిక అంటే గోవులు సంరక్షించేవాళ్ళు అన్నట్టు. గొల్లలు అంటాం మనం. హాలికులు అంటే రైతులు. హాలం అంటే నాగలి. గోవులు నుంచి గొల్ల అనే పదం వచ్చింది అన్నమాట. గోవు అనే పదం. The Haalikas and Golikas basically contributed less than 5%, whereas 90% was contributed by the urban occupations, people who lived in the town or the city. Rural area nunchi ekku the reverse, 80% of the population lives in the rural areas, only 20% lives in the urban areas. That is recent. Probably even it was still more skewed in those days. So there is absolutely no reason for the king to call himself a Buddhist. Buddhism served a purpose in terms of mercantile economy, in terms of crafts, in terms of exports, imports, and the whole lot of benefits that he might have gained. But his population was mainly from the rural areas. These rural areas in India, the Jajmani system which you find continued to exist. The redistribution system of produce was very, very similar to what it was in the rural areas
in India maybe about a century ago. The produce is taken and it was redistributed within the village. కాబట్టి మొత్తం సామ్రాజ్యంలో ఇట్లా అర్బన్ పాకెట్స్ లో బుద్ధిజం బలంగా ఉండేది కానీ ప్రధానంగా సామ్రాజ్యం అంతా ఎక్కువ సనాతన ధర్మం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ సొంత గ్రామ దేవతలు వీళ్ళ Brahmanism అంటే don't take it as a caste. There is a Puranic religion, belief in Vasudeva Krishna, belief in Sankarshan, belief in Rama. These are the kind of things that existed because all the inscriptions of even Gautami Balasri or Naganika, they start with a prayer to the Puranic gods. So the Puranic religion existed at that time. The Puranic religion can be, these are all labels. Whether you want to call it Bhagavatism or you want to call it Brahmanism or you want to call it a Bhakti cult or whatever. దీంట్లో మీరు ఆంధ్రనగర్లో నాగార్జునుడి గురించి చాలా గొప్పగా రాశారు. ఒకసారి నాగార్జునుడి గురించి కొన్ని మాటలు తెలుగువాడు, ఆయన మహాపండితుడుగా మహా ఆచార్యుడు అని చెప్పి రాశారు. ఆయన గురించి ఒకసారి మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం సాయి గారు. First of all, let me tell you one thing. The buildings, skyscrapers, or whatever that you find today in Manhattan is in a city. It is not there in a rural area. So, just because you find a lot more structures of Buddhism, you cannot say that at that point of time there were more Buddhists than those who followed the Brahmanic tradition. So that is one thing which is very clear. The second part is this Buddhism also had grown in Andhra. The reason is, wherever you find in Southeast Asia, wherever, I mean, the initial signature of Buddhism is from the Andhra region. If you see the few cities in Myanmar, the names of the cities, the early Hinayana tradition, everything is from Andhra. So the Andhra became the hub from which the Buddhist thought spread to the rest of the world. Today, almost about 1/5 of the world's population had learned their catechism from the people from Andhra Pradesh, from the Krishna River region. Now, out of these, one of the greatest scholars was Nagarjuna. Nagarjuna tried to make Buddhism a much more acceptable to the people. I don't want to kind of revisit what I have written in the book. I mean, what I say is, the Buddhism is a very, very inward-looking kind of religion. What he did was, with Mahayana, he made it an outward-looking religion. You're able to see. I mean, this man was, as per the legend, he was born in Vedali, which is near Jagaipet. So he has to be a Telugu person. But the problem is, you find references to Nagarjuna during the early Satakarni himself. Like at the time of Menander, who probably had lived in about 150 BC. And then, you will find references to Nagarjuna during Gautamiputra Shatakarni's time. You will find references to Nagarjuna in Pulumavi's time, who's his son. That is around 110 AD. And then you will find Nagarjuna's references during Yagnashri's time, which is almost 200 AD. So for about 400 years, and also during the Ishwaku king of Nagarjuna Konda, Shantamula's time, also you find mentions of Nagarjuna. So he's traveled something like about 500 years. It is not possible for a single human being to live for that long.
People may say that he has got yogic powers, he has got, Siddha medicinal research that he had done. I mean, you did all kinds of stories of it. But these 500 years, if a man had survived and he was associated with various periods, I mean, started as a kind of, a temporal age, he cannot be a single person. సో అదే పేరుతో Now, ఎక్కువ ఆచార్యులు ఉన్నారు. ఒక పరంపర. D.D. Kosambi tells us about a very, very similar kind of situation about Vishwamitra. Yes. You will find Vishwamitra 20 generations, 50 generations before Rama, and during Rama, and later on. Similarly, Parshurama comes in every yuga. I mean, he pops up, and then I mean he has got something. See, these are all kind of stories created, or there were some Bhargava priests who continued. So people always name the star or the hero of a particular genre, and they only remember that name. And later people always associate with that particular person. So, for example, this Kosambi says it's a gotra. So, whoever was here in that particular gotra, and he was the head of a particular institution. Like Nagarjuna also probably was the head of a particular institution. Where this institution was is again a matter of speculation. Whether it was Nagarjuna Konda, or whether it was Sri Sailam, or it was Vijayawada. We don't know. It's a good possibility that Vijayawada was Nagarjuna Konda. Sri Parvata. The reason is we have the Indrakila legend where Arjuna defeats Pashupata, the Shiva, and obtains Pashupata. So this can be looked at as Nagarjuna was the actual Arjuna, and he defeats the Shaivites in a. That was the early legend. So probably this Vijayawada or Vidyavatika or Vijayawada. Vijaya is the name for Vijaya or Vidya. Vidyanagaram becomes Vijayanagaram or Vijayanagaram. So probably this Vidyavatika was the early Nagarjuna's, the so-called university, or it was Nagarjuna Konda. But the problem with Nagarjuna Konda is all the excavations until now, there is nothing of the Satavahana level found in Nagarjuna Konda. We find only remains of Ishwaku period and onwards in terms of urban structures. Before that, there are Neolithic and then the megalithic remains. But Satavahana period, there is a blank. So Nagarjuna Konda may not be the Nagarjuna, the so-called university. Probably it was Vijayawada which was its university. Another thing is Fahian, who came around 400 AD. He describes Nagarjuna's abode as a 5-story building cut into the rock on a hill. A 5-story building cut into the rock in the hill cannot just disappear. Such structure like that in on Krishna River exists only at one place, which is Undavali. Undavali. So there is a very good possibility if you actually read Pahian's description of Sri Parvata, that is called Parvata, with Nagarjuna's abode and whatever the remains of Undavali that you find on Krishna River, it perfectly matches. But until now, every one of our historians keep talking about Nagarjuna Konda, and we are also very happy that Nagarjuna Konda is the place of Nagarjuna. So there are a whole lot of, there is conjecture which was made by the early historians, and the recent researchers follow it blindly. They don't. We people are nice people, Andhra people. The Telugu people are very nice people. Manu పెద్దవాళ్ళని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయండి, వాళ్ళు చెప్పారు అంటే మంచి రాష్ట్రం. సాయి గారు, ఇది వీటన్నిటిలోనూ ఒకటి డెఫినెట్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మాత్రం బౌద్ధ మతంలో నాగార్జునుడు అనే ఆయన పాత్ర మాత్రం చాలా ఉన్నతమైన పాత్ర ఉన్నది అన్న విషయం మాత్రం నిర్ద్వందంగా అందరికీ తెలిసిన విషయం. సార్ బౌద్ధం ఒకటే కాదండి,
బౌద్ధం ఒకటే కాదండి. If you look at it in the axial age, that period, you cannot, no philosopher of the time, you call Pythagoras, Socrates or Aristotle, nobody can equal Nagarjuna in terms of the number and the variety of works that he had presented to the world. Because of the Eurocentric the way of looking at things today, we may find that Aristotle and Plato are the greatest philosophers. But Nagarjuna, if you actually take on a even keel, I mean, if you want to measure, Nagarjuna will stand taller than any of these philosophers.